Yes, so today let's continue with the questions of coordination chemistry. Yeah, so the PDF was already shared in the group. I hope it is there. So let's start. The first question is the crystal field stabilization energy in units of delta O for COF3H2O 3 times this. So first of all, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? You will find the oxidation state of cobalt. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ? So water is neutral. Fluoride ഒരെണ്ണം -1 ആണ്. അങ്ങനെ 3 പേരാണുള്ളത്. This is going to be 3+. Correct? Cobalt 3+. Cobalt 3+ in electronic configuration is D6. Cobalt 3+ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Cobalt 3+ ആകെ COF6 3- അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് COF3 times H2O 3 times മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈ സ്പിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ലോ സ്പിൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ഇവിടെ എക്സെപ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരാളെ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഹൗ വിൽ യു ഫിൽ ദിസ്? ഇത് T2G ആണ്, ഇത് EG ആണ്. 6 ഇലക്ട്രോൺസിനെ വേണം നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ. ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ്. ഈ 2 കോംപ്ലക്സസിൽ മാത്രമാണ് ഗ്യാപ്പ് കുറവായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കോംപ്ലക്സസിലും T2G EG ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുക? 1 2 3 4 5 6. T2G 4 EG, T2G 4 EG2. What happened? Yes, no problem. So T2G4 EG2. So T2G we have oru electron T2G entry ചെയ്യുമ്പോൾ the energy that it is associated with is -0.4 delta O into 4. EG കയറുമ്പോൾ it is 0.6 delta O into 2. So this is going to be -1.6. This is going to be 1.2. So the final answer is going to be -0.4 delta O. ഇവര് നെഗറ്റീവ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല, മോഡുലായി വാല്യൂ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. They have considered only the numerical value. So the correct answer to this question is option B. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നുള്ള ടേക്ക് അവേ is please understand cobalt 3+ is always an exceptional case. ഈ 2 കോംപ്ലക്സസ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കും. Next question. I hope it is okay. Next question. The crystal field splitting energy for COCl6 is 18,000 centimeter inverse. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what would be the crystal field splitting energy for COCl4 2-. So ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് the metal which is given to us is the same. The ligands which are given to us is also the same. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം okay, when the given metals at the ligands, തോന്നിയ ലിഗാൻഡ് ഇപ്പൊ ക്ലോറൈഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഐഡൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന റിലേഷൻ വാലിഡ് അല്ല. ഓൺലി വെൻ ദ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ദ ലിഗാൻഡ്സ് ആർ സെയിം. അങ്ങനെ സെയിം ആണെങ്കിൽ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 കോംപ്ലക്സസ്? ഒരെണ്ണത്തില് യു ഹാവ് 6 ligands, ഇറ്റ് ഇസ് octahedral, ആൻഡ് ഒരെണ്ണത്തില് യു ഹാവ് 4 ligands, ഇറ്റ് ഇസ് tetrahedral അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചോദ്യം splitting energy for tetrahedral എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ്. Tetrahedral splitting is of course smaller than octahedral. എത്രത്തോളം ചെറുതാണെന്നുള്ള അവരുടെ ചോദ്യം. It's 4/9 times delta O. Okay, and in case of in ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ square planar structures ആണെങ്കിൽ it is 1.3 times delta O. Okay. So here, what is our answer? നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 18,000 ആണ്. ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് tetrahedral splitting ആണ്. So 4.9 into 18,000 is 4 into 2, 8,000 centimeter inverse. Correct answer is option C. Option C. Yeah.
Next question. The crystal field stabilization energy will be highest for which of the complexes? So, ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ what you have to understand is among the options എല്ലാവരുടെയും number of ligands 6 അല്ല. You have a complex where the number of ligands is equal to 4. Okay. ഇനി 4 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ligands വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ it can be square planar or it can be a tetrahedral. Okay. So in this case, square planar angle, what is the order of crystal field splitting energy? Crystal field splitting in the energy, അതാണ് ഇപ്പോൾ മേലെ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാറിന്, followed by octahedral and followed by tetrahedral. ഇതാണ് order. Okay. So in this complex, you have option B where you have 4 ligands. 4 ligands ആകുമ്പോൾ first what you have to check is you have to check whether it is square planar geometry. Square planar geometry ആണോ? What is the oxidation state of cobalt? CNS in the state is -1. അതിന്റെ charge -1 ആണ്. So this is -1. As a whole, the complex is 2-. അപ്പോൾ cobalt and the oxidation state will be +2. Cobalt +2 D7 system ആണ്. So we know square planar systems വരണമെങ്കിൽ what should be the configuration? Configuration should be D8. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ബിയിലുള്ള ആള് സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ അല്ല, ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആണ്. ടെട്രാഹെഡ്രലിന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓപ്ഷൻ. ഇതിലേതാ which is the correct option? Try. Yes. It's option B. How do you find that? First one already cobalt 3+ ആണ്. Cobalt 3. Option A cobalt 3+. D6 system ആണ്. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Energy നമ്മൾ already മേലെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. This is -0.4 delta O. Option B എന്തൊക്കെ വന്നാലും അല്ല. Option C you have Mn2+. Mn2+ is a system with 5 electrons. T2G 3, EG 2. So this is having a CFSE of 0. 0 delta O. Last one, സൂക്ഷിക്കണം. Cobalt 3+ ആണ്. Ligand വന്നിട്ടുള്ളത് weak ആണ്. But since this is a cobalt 3+ complex, cobalt 3+ complexes എല്ലാം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. cobalt 3+ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ സിസ്റ്റംസും എങ്ങനെ ഇരിക്കുക? 1, 2, 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് 4ാമൻ മേലെ പോവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് paired up over here. So 6 പേരാണ് T2G ഇരിക്കുന്നത്. It will have a total energy of -2.4 delta O. This will have a total of -2.4 delta O, and the correct answer is option D. Okay. One minute. One minute. Okay. Moving on to the next question. Among the following ligands, 4 ligands are given to you. The ligands in the strength, that is spectrochemical series, strength, sorry. So, you have been given with triphenyl phosphine, NO+, cyanide, I3-. ഇത്രയും പേരാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതില് which one is not pi accepting in nature എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. So as you know, cyanide എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ you have triple bond, so of course it's going to have a
pi acceptor, it's pi accepting in nature. Yeah. Pi bond ഉണ്ടെങ്കിൽ pi star ഉണ്ടാവും, pi star ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് accepting nature എന്തായാലും കാണിക്കും. Clear അല്ലേ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. It is having a pi bond ഉണ്ടെങ്കിൽ pi star ഉണ്ടാവും, pi stars vacant ആയിരിക്കും. Vacant ആയിട്ടുള്ള pi starലേക്ക് മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ accept ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് pi acceptorsന്റെ definition. So if you have NO plus also, N triple bond O ആണ്. In the case of trimethyl phosphine, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ trimethyl phosphine it does not have any pi orbitals. പക്ഷേ ഈ ഫോസ്ഫീനിന്റെ കയ്യിൽ വേക്കന്റ് d orbital ഉണ്ട്. Okay. So since a vacant d orbital is present over here, what will happen is metalil ninnulla electrons vacant d orbitalilekku accept agum from the metal. So phosphines ennu parayunnathu actually pi accepting nature kaanikunnavarana. That actually pi bond ulladondalla, it is mainly because of the presence of this vacant d orbital. Clear alle? Adukondu that is also okay. This is also considered to be pi accepting. The correct answer to this question is I3. Pi accepting nature alla. Okay, next question, try it on your own. Again, maximum CFSE ella questions has been given with cobalt. Cobalt varumbo സൂക്ഷിക്കണം. അതാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ട്ടോ. Yes, try. Yeah, so the first one over here, this is going to be cobalt 2 plus D7 system. Tetrahedral system ആണ്. ഒരിക്കലും tetrahedral maximum CFSE വരാൻ പോകുന്നില്ല. It's not option E. Which is the correct answer? So again over here, നമ്മൾ കണ്ടു that only these two complexes will be high spin. Even cobalt 3 plus ആയതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഇവന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ will be 1, 2, 3, മേലെ പോവില്ല 4, 5, 6 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. T2G6 minus 2.4 delta O ആയിരിക്കും വരിക. നേരെ മറിച്ച് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇത് 3 പ്ലസ് അല്ല കേട്ടോ, 3 മൈനസ് ആണ്, എറർ ആണ്, 3 മൈനസ് ആണ്. ഇവിടെ മൈനസ് 0.4 ഡെൽറ്റ O, ഇവിടെ മൈനസ് 0.4 ഡെൽറ്റ O ആണ് വരിക. Cobalt 3 plus വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. The correct answer to this question is option. Next question is from spectrochemical series. Correct order of their strength ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലും as you can see കാർബണിലാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. That is correct. Carbonyl is a very strong ligand. It's a very strong pi acceptor ligand. And if you look at the other options, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ iodide കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ iodide കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So as you already know from the spectrochemical series, iodide is a weak ligand. Okay, so iodide ന്റെ പൊസിഷൻ ഒരു കാരണവശാലും ആരുടെ അടുത്ത് വരില്ല, കാർബണിന്റെ അടുത്ത് വരില്ല. So option B and option C, they are wrong. Okay, now between A and B, you have the positions of phosphine. The correct answer to this question is actually option D. Note ചെയ്ത് വെക്കുക. Usually order എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലജൻസിനായിരിക്കും ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ്, ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലിഗൻസ് അവരായിരിക്കും. Followed by you have the oxygen donors like hydroxyl, oxide, water പോലുള്ളവര്. Then you have the nitrogen donors like ammonia, pyridine, bipyridine പോലുള്ളവര്. And then finally you have the carbon donors. ഇതാണ് generally നമ്മൾ spectrochemical series ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. But still ഇവിടെ അവർ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് they have also added phosphine.
PR3. So adivada varum. You please understand, PR3 is stronger than methyl but weaker than carbonyl. That's option D. That's option D. Okay. Next question, very easy. Which of the following species has a planar geometry? This is actually not from coordination. BSCPR theory in the complex and square planar. They have asked just planar. Number of ligands 4 ആണ്. So the geometry that they are asking for is square planar. ഏതാണ്? This is nickel in zero oxidation state with 4 ligands. This is tetrahedral. This is having a butterfly, like seesaw structure. Seesaw structure. This is also tetrahedral. This is matram square planar. Correct answer is option D. Okay. Next question. Again, this is also not from coordination, basic chemistry. ചോദ്യം നോക്കൂ അവരെന്താ പറയുന്നത്. This is 46 56 56. Okay. So the question is 2.5 grams of iron compound. So you have some compound X and e compound treat in a sametha namaka 0.391 grams of iron 3 oxide ആണ് കിട്ടുന്നത്. Okay, so let that be. What is the percentage of iron in the compound? So, എന്തോ ഒരു compound തന്നിട്ടുണ്ട്, out of which you have ഇത്രയും iron oxide. And നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ എത്ര 2.5 grams എത്ര iron മാത്രം ഉണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. All right. So, if to do this, what you have to first do is, നമുക്ക് iron oxide ആണ് തന്നിട്ട്. What is iron oxide in the equation? Fe3, oxidation state 3 ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So Fe2O3. So first of all, Fe2O3 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ 2 units of iron ആണ് ഉണ്ടാവുക. Okay. So first of all, find the weight of Fe2O3. Fe56 ആണ്. And oxygen 16 ആണ്. Okay. How much did you get? You're getting 160, is it so? So if you take 1 unit of Fe2O3, which is 160 units എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, that is for 1 mole. 160 grams എന്ന് വെക്കാം, 1 mole ആണ്. അതിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് 2 units of iron ആണ് അല്ലേ? Now, 2 units of iron means it has 112 grams. Correct? നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് 160. Now, what is it that you know? You know that 160 grams നിങ്ങൾക്ക് 112 gram iron ആണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാം.
What is the data which is given to you? Data തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് 0.391 grams of Fe2O3 ഉണ്ട്. എത്ര അയോൺ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ. Tell me if you're getting 0.273. I'm getting 0.2737. Okay, so ഇത്രയായില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നമുക്കിപ്പോ എന്ത് കിട്ടി? 0.391 എത്ര അയോൺ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹോൾ സാമ്പിൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ 0.2737 divided by 2.5 into 100. എത്രയാ? Which option? Are you getting option A? Nearly 11%. 11%. Option A. Okay, next question. Which of the following complex have a diamagnetic ground state? Now, what is the necessity of having a diamagnetic state? Diamagnetic states ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും unpaired electrons ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. So you look at the structure and tell which is having all the electrons paired in all the orbitals. Yeah, very good. So it's very clear. You have potassium, which is having a charge of +1. പുറത്തപ്പോ 4 plus ആണുള്ളത്. അപ്പൊ counter ion 4 minus. So you have X cyanide is minus in charge. X minus 6 is equal to -4. X is equal to +2. You have iron +2. Iron +2 is a D6 system. Cyanide is strong ആകുമ്പോൾ T2G gap കൂടും. Of course, 1, 2, 3, fourth electron won't go there. ഇവിടെ തന്നെ pair down. Everything is paired. So the correct answer to this question is option B. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. Okay. So the number of manganese ion in tetrahedral and octahedral sites are. So to solve this, you have to understand whether the manganese spinel MN3O4 is a type of spinel, manganese spinel. Manganese spinel normal ano, inverse ano?
You look at the lambda table if you want, refer to that, find if it is normal or inverse. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലാതെയും കാണാനുള്ള ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So find whether it is normal or inverse, and then normal ആണെങ്കിൽ എത്ര പൊസിഷൻസിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുകയെന്ന് അറിയാലോ. Okay. So here, manganese spinel എന്ന് പറയുന്നത് normal ആണ്. And you know that normal spinal nature and that you have 1, 2 plus on the tetrahedral side, and the other metal, which is 3 plus oxidation state, രണ്ടെണ്ണായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ രണ്ടുപേരും octahedral site ലായിരിക്കും അവരുടെ space occupy ചെയ്യുക. So 1 M and 2 plus will be occupying the tetrahedral void, and the octahedral void will be sites will be occupied by 2 M and 3 plus. Correct answer is option C. Normal ആണെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So learn the lambda table well. Okay. Okay, this is a good question. So ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, you have to read the question well. Arrange the following metal complexes in their increasing hydration energy. So there are two concepts coming over here. The first concept is hydration energy in the പറയുന്നത് is inversely proportional to size. That is the first concept that you have to know. ഇത് basic chemistry ഉള്ളതാണ്. So as your size decreases, your hydration energy will increase. Now, given that E complexes എല്ലാം, which is given to you, are coordination complexes. Coordination complexes നമുക്ക് size, there is a specialty. It won't follow a trend. ഒരു linear trend അല്ല അത് follow ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പലതവണ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. The size in the trend that it follows is something like this. അല്ലേ? So ഇവിടെ you have the vanadium, ഇവിടെ you have manganese, and the smallest one what you have is nickel. ഇങ്ങനെയാണ്. So what all points are given to you? Manganese തന്നിട്ടുണ്ട് P, and you have vanadium Q, nickel ഉണ്ട് R, titanium which is at the starting S. So let's let's start by writing the sizes. ഏറ്റവും ചെറിയ size ആരുടെയാണ്? So if you look at the size, ഈ ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ആണോ? Should I explain it? Size എപ്പോഴും ഒരു W ഗ്രാഫ് ആണുള്ളത്. I hope you have it. Titanium, scandium, okay, so you have scandium, titanium, vanadium, okay, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. എല്ലാം 2 plus oxidation സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, and this is the size. കേട്ടോ? സോ മേലെ നിൽക്കുന്നവരുടെ സൈസ് കൂടുതൽ, താഴോട്ട് നിൽക്കുന്നവരുടെ സൈസ് കുറവ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഐ ഹാവ് ടൈറ്റേനിയം, വനേഡിയം, ക്രോമിയം വേണ്ട, അയൺ വേണ്ട. Okay, so these are my points. So titanium over here is S, vanadium is Q, manganese is P, and nickel is R. Size in the order and what is the order of the size? So if you look at the size, ഏറ്റവും ചെറുതാരാണ്? nickel 2 plus ആണ് R, and then size വരുന്നത് മാംഗനീസിനെക്കാട്ടും കുറഞ്ഞ സൈസ് ആണ് വനേഡിയത്തിന്റെ. So then comes Q, and then comes P, അതിനുശേഷം S. ഈ ഓർഡർ എഴുതാൻ കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും?
Can you please check everyone? Okay. So now ഇനി ക്ലിയർ അല്ലേ? സൈസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രേഷൻ. സോ ഇവിടെ സൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസിനാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ ഏറ്റവും കുറവ് എസിനായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലില്ല. Let's see. No. So ഇവിടെ what they have considered is നമ്മളിപ്പോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്താൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. സോ ഇവര് ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാംഗനീസിനെയാണ്. മാംഗനീസിന്റെ പോയിന്റ് അബവ് ടൈറ്റേനിയം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി PS like this. Okay. Now if you just put it in the opposite direction, P will be having the least hydration energy, followed by S, Q, and then R. The correct option is option 2. So the size of manganese is larger than that of titanium. Okay. Okay, note that point. Yes. Next question is a variation of what we did earlier. Which one will have paramagnetic behavior? Paramagnetic behavior, you will be having unpaired electrons. So unpaired electrons every day in the work. So here you have iron plus. Iron plus is a D7 system. And when you have iron plus, this is iron D7 system on a tetrahedral nature on, so you will have option B as your final answer. Next question, very easy. Last or not this variation has not been done. Our electronic configurations in the high spin condition. What do you mean by high spin? High spin പറഞ്ഞാൽ അത് മുകളിലോട്ട് പോകും, EG-ലേക്ക് പോകും. That is high spin. കേട്ടോ? അപ്പൊ EG-ലേക്ക് പോകുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ which undergoes substantial Jahn-Teller distortion. Yes, right? All right. So which is showing substantial Jahn-Teller distortion. Anyway, D9 system will show D9 under, so you need not check that.
Is it option B or is it option D? So see, when you check B and D, B il varuna endha nokku T2G4 T2G3EG1 aanu variya, and D il varunathu you have 1 2 3 4 5 6. So the thing is, ഇവിടെ unsymmetry is in EG and ഇവിടെ unsymmetry is in T2G. നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതിലാണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന്. So always John Tella distortion is more prominent when it is present in EG orbital. So the correct answer to this question is option B. B ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, but then that is not static. അത് weak ആയിട്ടുള്ള distortion ആണ്. Dynamic distortion ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ. All right, what about the statements which is given in question number 54? Two complexes are given to you. They are asking about its paramagnetic or diamagnetic behavior. രണ്ട് പേരിലും തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്, look at the ligands. 6 ligands ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, which means it is octahedral. Octahedral nickel 2+ ആണ്. Both the ligands what are given to you is weak. രണ്ട് പേരിലും രണ്ട് unpaired electrons ഇല്ലേ? So whatever the type of ligand is, 8 electrons ആണ് fill ചെയ്യേണ്ടത്. So it's weak. നാലാമത്തെ electron ഇങ്ങോട്ട് പോകും. 6 7 8. It is T2G6EG2. Option B. Option C. Both are paramagnetic because of the presence of unpaired electrons. Again, this question can be solved only when you have a lambda table. Refer to the lambda table. Manganese +2 chromium +3 വരുന്ന സമയത്ത്, is it a normal spinel or an inverse spinel? So if you look at these, you can see that Mn+2 is, this is going to be a normal spinal. Normal spinal ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആള് +2, എന്തായാലും ഒരു ഏത് മെറ്റലാണ് ഒരെണ്ണമായിട്ടുള്ളത് അവൻ +2 ആയിരിക്കും. So definitely manganese is going to be +2 with tetrahedral occupation. Okay, so Mn+2 will be having ligand field splitting energy in octahedral vector. Manganese +2 oxidation state and chromium are in +3 oxidation state. Correct ആണ്. Manganese +3 എന്ന് പറയുന്നു തെറ്റാണ്. Chromium +3 will have octahedral side, whereas Mn+2 will not. Even that is correct, but manganese കുറച്ചും കൂടെ specific ആകായിരുന്നു. Actually both B and D are correct, but B is more specific in nature. അതുകൊണ്ട് we'll mark option B. Okay. Next question.
So I think we can discuss about term symbols. So let's start. Term symbol stated. Okay. So generally, the way you assign a term symbol is any symbol that you take. Okay. So symbols generally മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. You have an L value, you have a J value, and you have this thing over here, which is called the spin multiplier. So this is a general representation of any term symbol. Okay. ഇതാണ് term symbol the general representation, where this thing over here means multiplicity, and L in the value can be assigned according to the quantum number. For example, I'll explain. L in the value എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അത് 0, 1, 2, 3 ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് the symbol that we will be taking is S, P, B, F, etc. അതാണ് L. And if you talk about J, Jയുടെ criteria എന്താന്ന് വെച്ചാൽ if it is less than half filled എന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ജെയിന്റെ വാല്യൂ is L minus S. You have L over here, you have S over here. Okay. More than half filled ആണെങ്കിൽ you will take L plus S. Equal to half filled ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ. L minus S ചെയ്താലും L plus S ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. So this is how very simply you assign a term symbol. Is this okay to all? Any doubts regarding this? All right. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന configurations നോക്കാം. Let's start with D5 first, so for the sake of simplicity. So ആദ്യം നമുക്ക് D5 നോക്കാം. So if you take D5, നമുക്കറിയാം the values are -2, -1, 0, +1, +2. D5 എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So you have 5 unpaired electrons. 5 unpaired electrons node corresponding ആയിട്ടുള്ള spin is S is equal to 5 എന്നാണുള്ളത്. 1/2 into 5, 5/2. Correct? അത്രയേ ഉള്ളൂ. What is the value? 5/2. What is the value of L? L എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് L വാല്യൂ. ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വാല്യൂ is -2, രണ്ടാമത്തതിന്റെ -1, മൂന്നാമത്തതിന്റെ 0, നാലാമത്തതിന്റെ +1, അഞ്ചാമത്തതിന്റെ +2. So you have to consider the plus and minus sign over here. എല്ലാം കൂടെ വെട്ടിപ്പോവും. So the L value that you get over here is equal to 0. J value അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? L plus S, L minus S ചെയ്താലും 5/2. So the symbol that you have over here is മേലെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? 2S plus 1 ആണ് വേണ്ടത്. So 2S plus 1 is 2 into 5/2 plus 1, which is 6. L in the value 0 ആണ്. L 0 ആണെങ്കിൽ it is S, and J value is 5/2. Okay. J in the question ഇല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മാത്രം. So it is a sextet. R എന്ന് വെച്ചാൽ sextet. 6 S 5/2. അല്ലേ? So in the options, ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ triplet S ഉള്ളൂ. So it's not option B. All right. So what if you have D5 S1? Do it on your own. D5 ന്റെ കൂടെ S1 ഉം കൂടി ഉണ്ട്. S ന്റെ L ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. This is +2, +1, 0, -1, -2. എല്ലാത്തിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് വീതമുണ്ട്. Try.
Okay, so if you check the S in the value, there are 6 unpaired electrons, 6 by 3, sorry, 6 by 2, 3 ആണ് വരിക. L value നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴും 0. J value ചോദിച്ചിട്ടില്ല, but it is 3. So 2s plus 1 is 7s, 3. 7s and 6s, correct answer is options. Easy അല്ലേ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? Okay. Next question, the correct statement regarding nickel 2 plus and copper 2 plus, where water are ligands. Check, right? So here, നമുക്ക് nickel 2 plus വരുന്ന സമയത്ത് configuration എഴുതൂ, copper 2 plus വരുന്ന സമയത്ത് configuration എഴുതൂ. Nickel plus 2 എഴുതുമ്പോൾ you will have T2G6EG2. Copper 2 plus ആകുന്ന സമയത്ത് you will have T2G6EG3. ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? Yes, so here it is very clearly seen. ഇവിടെ unsymmetry ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ unsymmetry ഉണ്ട്. So ഇവിടെ you will have no John-Teller distortion. ഇവിടെ John-Teller distortion is present. അതും strong John-Teller distortion. And ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു copper 2 plus in the സമയത്ത് always the type of John-Teller distortion that you have is Z elongation. കേട്ടോ, അപ്പൊ രണ്ട് axial bonds will be longer. അപ്പോൾ NiO John-Teller distortion ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് all bond lengths will be equal. പക്ഷേ copper O what will happen? Copper equatorial bonds are shorter than the axial. Correct answer is option C. Okay. Next question, pale color of MnH2O 6 times 2 plus is due to. So actually Mn2 plus in a pale color and the reason for that is Mn2 plus is a D5 system. T2G3EG2 system and the reason is usually under any that is d orbital complexes even for f orbital complexes d to d transitions are forbidden. Okay, so you can have a transition between S and P, or between P and D, or between D and F, but not between the same ones. Like D to D transitions forbidden ആണ്. So ഇവിടെ whenever ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ upon the incidence of light ഇവിടുന്ന് electron absorb ചെയ്ത് മേലേക്ക് ചാടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ spin flip ചെയ്യാണ്ട് നിവർത്തിയില്ല. Okay, so there are two factors. One, DD transitions ആണ്. DD transitions എപ്പോഴും forbidden ആണ്, point number 1. And the second one is it is a spin forbidden ആണ്. Spin forbidden transitions allowed അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോ that means ഇപ്പൊ താഴെ plus half ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മേലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവൻ plus half ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം. അങ്ങനത്തെ reactions അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ transitions ആണ് allowed ആയിട്ടുള്ളത്. This is not allowed. So, okay. 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 The molar absorptivity at lambda max is minimum 4. Again, same concept ആണ്. ഇത് D5 system. നമ്മൾ മേലെ വരച്ചു. Chromium is a D4 system. എന്ന് വെച്ചാൽ 1, 2, 3, 4. Even D6 system 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Cobalt is D7 system. Okay. D7 system. So, ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ഇവനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കും. അതിന്റെ സ്പിൻ മാറില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തലകുത്തി നിൽക്കുന്നവൻ അതേപോലെ മേലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് തലകുത്തി തന്നെ നിൽക്കാം. സ്പിന്നിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല. എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ similarly ഇവിടെ also there is a possibility of one electron transfer without any change of spin. പക്ഷെ D5 മാത്രം എന്ത് പറ്റില്ല, സ്പിൻ മാറാതെ മുകളിലോട്ട് അങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഇസ് വെരി മിനിമം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം ഇസ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി. Okay. Next question is what terms can arise from 2p1, 3p1. So this question is, you have two p orbitals. ഏതൊക്കെ വരാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So my orbitals are -1, 0, +1. This is -1, 0, +1. ഏതൊക്കെ വരാം? Which is the correct answer? So see, നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്ലെറ്റ് ഡി വേണം എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. So your S value is 1, L value is 2. ശരിയല്ലേ? So you will get triplet D, correct? Now, singlet D verimo, yes, you can have a configuration where these are placed like this. So S value is 0 and L value is 2. 2S plus 1, 1 verim, and the symbol that you have is D. ഇനി ട്രിപ്ലെറ്റ് പി വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം. യെസ്, ട്രിപ്ലെറ്റ് പി വരണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എൽ വാല്യൂ എന്ത് വേണം? 1 വരണം. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിന് വെക്കാം. So S in the value is 1, L in the value is also 1. You have triplet P. Singlet P വരണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരെണ്ണത്തിന് നേരെയും ഒരെണ്ണത്തിന് തലകുത്തി നിർത്തുക. So S is 0, L is 1, singlet P. S വരണം എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും 0-ൽ നിർത്തുക. This is S is equal to 1. Right? And singlet S വേണം എന്നാണെങ്കിൽ ഒരാളെ നേരെയും ഒരാളെ സ്പിൻ തിരിച്ചും കൊടുക്കുക. All these are possible. So the correct answer to this question is option. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. Yes, so that was the end of the next 20 questions. Is it clear? Wait a minute.
1 minute. Yeah. Try this question. We'll do 5 more questions and then we'll stop. Okay. Try the compound that absorbs light of longest wavelength is. So light absorb ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ what is it that happens? T2G EGയുടെ ഇടയിൽ let's say ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കിടെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് where they have a energy gap. അല്ലേ? So you have to connect this energy to the wavelength. Energy wavelength എങ്ങനെയാണ് relate ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? They are inversely proportional. So you have 4 complexes all of chromiums. And ഇവിടെ എവിടെയായിരിക്കോ എനർജി കുറവ് അവിടെയായിരിക്കും വേവ്ലെങ്ത് ഏറ്റവും മാക്സിമം. Okay. So നമ്മൾ ഏതാ നോക്കുക? This energy clearly depends on the strength. അല്ലേ? So നമ്മളിവിടെ strength നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you have NO2 which is the strongest, and then NH3, water, and then ഏറ്റവും least ആയിട്ട് you have fluoride. Fluoride എനർജി ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും, അവിടെ വേവ്ലെങ്ത് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിരിക്കും. Correct? All right. Next question. This is from again term symbols. Question number 63. The number of microstates in the term 1 singlet G is. Microstates in എണ്ണം കാണാനുള്ള equation is 2s plus 1 into 2l plus 1. So here already it is given that multiplicity is 1. So 2s plus 1, 1 ആണ്. G. L is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Corresponding ആയിട്ട് S, P, D, F, G. G value 4 ആണ്. So 2 into 4 plus 1. 9 into 1, 9. Number of microstates is equal to 9. Okay. Next question, question number 63. The possible J values for the term symbol triplet D is. Okay, can I try to you? You know what the spin multiplicity is? Try. So already 2s plus 1 3 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. So you know that s in the value 1 ആണ്. B വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ L in the value will be 2. So what are the possible values? ഒന്നെങ്കിൽ L plus S ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ L minus S ആയിരിക്കും. L minus S option ഇല്ല. So the correct option is option B, L plus S. Okay.
Next question. If you have a configuration like this, what would be the energy state? So see, they have asked the symbol along with the J term. J included ആണ്. So you have 1s2, 2s1, and 3s1 in your question. Yeah. 2s1. Okay. So what is the value of ചെയ്തോ കിട്ടിയോ? Try. Yes. So here what you have is the spin. S in the value is, as you can see, 1. Ground state in the lowest energy state in the doubt usual filling lowest energy state, ground state. So S in the value is equal to 1. What is the value of L? L so it's going to be 0. And here L plus S L minus J in the value is going to be 1. So it's a triplet S1. Option C. Okay. Next question. Last question for today. We'll wind up. Question number 65. Try. Yes, so in the question, what is given? The system which is given to you is MnF6 3 minus. MnF6 3 minus up Mn3 plus varum. Mn3 is a D4 system. Mn3 plus is a D4 system. Fluoride weak ആണ്. So 1, 2, 3, 4. 4 unpaired electrons വരുമ്പോൾ 4 into 4 plus 2. This is going to be your magnetic spin. So what is the system? It's a D4 system. 1, 2, 3, 4. Plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2. What is the total S value? 4 unpaired electrons are S is equal to 2. What is the total L value? Plus 1, minus 1, 0. You have 2. L value is equal to 2. The 2S plus 1, you have 5. S is L value is 2, so you have D.
4 unpaired electron വരുമ്പോൾ 4.9 ആണ് വരിക. Sorry, 4.9 and a quintet D option. Term symbols കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Yes. Okay. All right, so maybe we'll wind up for today's session. Thank you. If you have any doubts, you can stay back. Otherwise, we'll end. Thank you.